ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮದು ಕ್ವೆರೀಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಸೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆರಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ
we have identified ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆರೀಸು. ಆ ಕ್ವೆರಿಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆರಿಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ತಾವು ಈಗ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನು ತಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಎಫರ್ಟು ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಮ್ಮದು ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ 2022 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ರಿಸಲ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ by this month end for maximum number of papers. Then one of the most important queries was this ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅಲೌ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದೇನು ತಮ್ಮದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜನರಲಿ KPSC ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ C&R ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವ, ಆ C&R ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆದು ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ದು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಏನು ಮೊದಲೇ C&R ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆಲ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಾವು ಕಲ್ತಿರೋದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ those candidates will not be allowed for those particular posts. And with this I am giving clarification with respect to other posts also. Yakendre there might be some other posts where you might have learned either statistics or economics or some other subject which overlaps with the particular post in your graduation, that according to the present C&R rules of that particular post, that alteration and that additional graduation or post graduation cannot be allowed. Then next question which you have asked is, ನಾವೀಗ SDAದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೇ FDAದು ಏನು ನಾವು ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಆ FDA ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದವರು ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುವ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು SDAದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ SDA ಅಲ್ಲಿನೇ HK ನಾನ್ HK ರೀಜನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್. From commission side, we can give them the opportunity and request that they should choose in which place they want to continue. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು SDAದು ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ನೋಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟು, that whosoever who has come into this provisional list, if he wants to continue in his original department, in his or her original department, then they should give it in writing to us. Some of the candidates who were already working somewhere, they haven't appeared for document verification, so that is as good as a communication that they don't want to come. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ KPSC ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ. ದೆನ್ ತಾವು ದಿಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ದು ತಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಜನರಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ KS ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, SDA FDA ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆರಿಗಳನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ CTOಗಳದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೋಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. Most probably as soon as we get that clarification, the notification will come. So in next 1.5 month ಅಲ್ಲಿ you can expect this CTO notification. As far as the KS notification is concerned, KS notification related ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ we have sent the final list to DPR or the government. Now after this final list we are awaiting the proposal from the government about the vacancies in various departments in the regular process which government submits to KPSC. Unless we receive that proposal and we are satisfied that yes, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ KS ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ KS ವ್ಯಾಕನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ KS ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ informing you people through Twitter or whatever platform possible as soon as possible. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ FDA SDA ನೀವು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ SDAದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ 17th ನವೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ 17th. ನಾವು ಆ ಡೇಟ್ ತನಕ ನಮ್ಮದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ 1 or 2 days ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆನ್ 17th ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ SDA's ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ FDA's ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಈವನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ preparing the additional list simultaneously with the final list. So additional list will always be available and it will be published also. But additional select list ಏನು ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ FDA ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ FDA's ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ಅರೌಂಡ್ 400 to 500 ನಂಬರ್ FDAದು ಆ್ಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ you can assume that FDA's notification most probably will be either in the first quarter of the next year or something like that. Similar is the case with SDA also. This SDA's existing process will finish, provisional list will be declared most probably on 17th of November.
then again objections will be called and final list will be declared, let's say by November end or December first week. And as soon as that is communicated to the departments, we will be asking them to give the proposals of the vacancies of those departments, and hence afterwards only we can communicate something about SDA fresh notification. 22-23 ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ KPSC has a process of declaring or notifying the vacancies only after receiving the proposal from other departments. And as that proposal submission ಮೇಲೆ KPSCದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಕನ್ಸೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2 years ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಸೆಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 10th Novemberಗೆ ಅಬೌವ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು 13 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ದು ಏನು 21st Novemberಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿರೋದಿದೆ, on that date we will be able to give the eligibility list. But ಈಗ in this eligibility list, whatever these 2 eligibility list will be giving or department wise separate ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ there are chances that some candidates will come in multiple lists. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ 1:3 ರೇಷೋ. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ತಿಳಿಸಿದರೆ, that which department they would prefer to go in if they are eligible, or if they are eligible, or if they are qualified in the provisional list of all departments, then what should be their sequence of preference. ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ KPSC ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಬಟ್ ನೌ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ technical paper should be there for at least the technical post. And I personally ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ I am with you. I agree with you that whatever technical post we are recruiting, ಆ technical postsಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿತ್ DPAR and government, and let us see what happens. But ಅಪ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏನು ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದವ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಏನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ವೇರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ನಿಮ್ದು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ PU ಆರ್ SSLC ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು
KPSC ವತಿಯಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ದೇ ವೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಲೇ in finalizing the list, and because of that from KPSC only we requested that the compulsory Kannada paper shall be there to all anta annodu. But again, whatever your requests are coming, those requests will be brought to the notice of the DPR and government, and then let's see what direction we get, and accordingly, if at all there will be any modification from the if at all there is a modification in the direction from the government, then ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ there will be a change. ಬಟ್ ನಾನು ತಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೋ ನೋಟಿಫೈಡ್, unless there is a corrigendum before the application filling date gets over, or we extend the date after issuing the corrigendum ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ for other examinations also. So all notified recruitments for which examination date hasn't been given, that date you will get in next 1 week or 10 days. That has mainly been delayed because paper setting process was in final stages. So yav examination the paper setting complete agide adaradu automatically dates will start coming. But at the same time nan tamge helidange iga ನಾವು further dates will be giving the dates looking at the comfort level of setting the papers, getting those printed, and other logistics aspects. By next 10 days you will be getting the schedule for all notified recruitment processes. Then again, MDRSS ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್, after that only it can be notified. Then CDPO ಸೇಮ್ ಆಗಿ ತಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ CDPO posts also. ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ನೋಟಿಸ್, 19th Augustಗೆ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ particular issue ಅಲ್ಲಿ further there is no what you can say action. Then excise department ಅಲ್ಲಿ both male and female guards additional list ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಂತ ತಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ KAT ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು submit our replies and get the cases as soon as possible brought to a logical conclusion from KPSC side, and then further action will be taken. But as far as excise guards females are concerned, we will be coming up with the additional list in the next 15 days or so. But male guards high court ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಸು ನಾವು KPSC ಇಂದಾನೇ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕಿರೋದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿವ್ಯೂ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಲಾಜಿಕಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ next 10 or 15 days. So 25th November ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ we will be able to what you can say publish the excise female guards list. Then ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮದು ಕ್ವೆರೀಸ್ಗಳನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ that session will be online session only, and in that online session we will be able to declare the result, let us say in less than 1 month's time, because individual candidates will get to know whether they have passed or failed the particular paper immediately as soon as they submit the paper. As far as certification part is concerned, they will be getting that certification in hardly what you can say 2 to 3 weeks time. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಸಲ್ ಫ್ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ದೆನ್ based on the number of candidates per recruitment which we will be getting, we will try to what you can say expand these computer based examinations to further recruitment processes also. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೇರಿಗಳಿಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೇಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿರೋದಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಹಾಂ, ತಾವು PWD JEE ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಗ್ದಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 weeks more time. So 2 to 3 weeks you can keep in mind. So 25th November tentatively you can keep it as a date. One more thing which you asked is this multiple MCQ based ನಮ್ಮದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬೇಗನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿದಿನ್ 2 to 3 hours. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 week's time. Some of you are asking PWD AE result ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು. Interview process is getting started from Monday and you know 6th January ತನಕ interviews ಇದಾವೆ. So after that also it will be taking around 2 to 3 weeks time to process the results. So provisional list of the AE PWD will be in the month of January. And many of you are requesting whether this 2021 rules or let us say 2021 rules kinta Hota committee recommendations and other norms
to bring the transparency in the interview processes will be implemented or not ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್. ತಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ವೇರಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು 2006 ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ವೇರೆವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೈ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೀಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, it will be communicated to you before 7th only. I am waiting for clarification. ಇವತ್ತು clarification ಬಂದರೆ you people will get the update as soon as possible. Some of you are raising the question about this additional list ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು KPSC ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು C&R ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಇರ್ತಾವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I hope most of the questions which were raised till this point are answered. And ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ repeated again and again same questions are being answered. So I think this video will be available and you can say revisit it as far as your queries are concerned. And if it happens ನಿಮಗೆ ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆರಿ ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಹೋಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ KPSC's ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಥರದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಬಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ KPSC gets the proposal within let's say 2 to 3 weeks time, we will make sure that the notifications are issued so that I will keep you people informed. KPSC has received these many departments proposals ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಮಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ CTO ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸು. ಒನ್ಸ್ that is done, so that notification you can expect in near future. But as far as other notifications are there, we can't give any date right now. But once we get the proposal, I will update you about the date. I think we will close this live session now. Thank you all.